Sherlock Holmes. A Study in Scarlet. Part 1. The Reminiscences of John H. Watson, M.D. Chapter 3. The Lauriston Garden Mystery. Thám tử Sherlock Holmes. Cuộc điều tra màu đỏ. Phần 1. Hồi ức của bác sĩ John H. Watson. Chương 3. Bí ẩn ở Lauriston Garden. I confess that I was considerably startled by this fresh proof of the practical nature of my companion's theories. My respect for his powers of analysis increased wondrously. Thú thật là tôi giật bắn người trước cái bằng chứng mới mẻ này về tính thực tiễn trong các lý thuyết của Sherlock Holmes. Lòng kính nể của tôi dành cho tài phân tích của anh đã tăng lên bội phần. There still remained some lurking suspicion in my mind, however, that the whole thing was a prearranged episode, intended to dazzle me, though what earthly object he could have in taking me in was past my comprehension. When I looked at him, he had finished reading the note, and his eyes had assumed the vacant, lackluster expression which showed mental abstraction. Tuy nhiên, tâm trí tôi vẫn còn gợn chút hồ nghi rằng toàn bộ chuyện này là một tình tiết đã được dàn cảnh để lòe tôi. Mặc dù anh ta muốn lừa tôi nhằm mục đích quái quỷ gì thì tôi không tài nào hiểu được. Khi tôi nhìn sang thì anh đã đọc xong bức thư, và trong đôi mắt anh lại là biểu hiện xa vắng, đờ đẫn của một trí óc lơ đãng. How in the world did you deduce that? I asked. Deduce what? Said he, petulantly. Why? That he was a retired sergeant of Marines. Làm thế nào anh suy luận ra được hở trời? Tôi hỏi. Suy luận chuyện gì? Anh cáu kỉnh hỏi lại. Ồ, chuyện anh ta là trung sĩ thủy quân lục chiến giải ngũ đó. I have no time for trifles, he answered, brusquely. Then with a smile. Excuse my rudeness. You broke the thread of my thoughts. But perhaps it is as well. So you actually were not able to see that that man was a sergeant of Marines. Tôi không có thời gian cho những chuyện vặt vãnh. Anh trả lời giọng cộc cằn, rồi lại mỉm cười. Xin lỗi vì đã thô lỗ. Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Nhưng có lẽ thế cũng tốt thôi. Hóa ra anh không nhận biết được người đó là trung sĩ thủy quân lục chiến sao? No. Indeed. It was easier to know it than to explain why I knew it. If you were asked to prove that 2 and 2 made 4, you might find some difficulty. And yet you are quite sure of the fact. Even across the street I could see a great blue anchor tattooed on the back of the fellow's hand. That smacked of the sea. Thực tình là không. Biết thì dễ, chứ giải thích tại sao tôi biết còn khó hơn. Nếu ai bắt anh chứng minh 2 cộng 2 là 4, chắc anh sẽ có phần lúng túng. Thế nhưng anh lại rất đinh ninh điều đó. Ngay từ khi anh chàng đó còn ở bên kia đường, tôi đã nhìn thấy trên mu bàn tay anh ta hình xăm một mỏ neo lớn màu xanh. Dấu hiệu đó có liên quan đến biển. He had a military carriage, however, and regulation side whiskers. There we have the Marine. He was a man with some amount of self-importance and a certain air of command. Tuy nhiên, người này có dáng đi nhà binh, và có tóc mai dài hai bên đúng quy chuẩn. Ta suy ra được thủy quân lục chiến. Người này có chút gì đó ra vẻ quan trọng và có phong thái quyền uy nhất định. You must have observed the way in which he held his head and swung his cane. A steady, respectable, middle-aged man, too. On the face of him,
All facts which led me to believe that he had been a sergeant. Chắc hẳn anh đã nhận thấy cách anh ta ngẩng cao đầu và vung cây gậy. Nhìn qua đã thấy đây là một người trung niên khả kính và vững vàng. Tất cả những yếu tố đó khiến tôi tin rằng người này đã từng là một trung sĩ. Wonderful. I ejaculated. Commonplace, said Holmes. Though I thought from his expression that he was pleased at my evident surprise and admiration. I said just now that there were no criminals. It appears that I am wrong. Look at this. He threw me over the note which the commissionaire had brought. Tuyệt vời. Tôi buột miệng. Tầm thường thôi. Hôm nói vậy nhưng qua nét mặt của anh, tôi nghĩ anh hài lòng trước sự ngạc nhiên và thán phục rành của tôi. Mới hồi nãy tôi nói là chẳng hề có tội phạm nào. Hình như tôi đã lầm. Anh nhìn này. Anh thảy cho tôi bức thư mà người liên lạc đã mang đến. Why? I cried, as I cast my eye over it. This is terrible. It does seem to be a little out of the common, he remarked calmly. Would you mind reading it to me aloud? Ôi, tôi kêu to khi đảo mắt qua bức thư. Kinh khủng quá. Coi bộ hơi khác thường đó. Anh bình tĩnh nhận xét. Phiền anh đọc to lên giúp tôi đi. This is the letter which I read to him. My dear Mr. Sherlock Holmes. There has been a bad business during the night at 3 Lauriston Gardens, off the Brixton Road. Đây là bức thư tôi đọc cho anh nghe. Ông Sherlock Holmes quý mến. Đêm qua đã có chuyện dữ ở số 3 Lauriston Garden, phía đường Brixton rẽ sang. Our man on the beat saw a light there about 2 in the morning. And as the house was an empty one, suspected that something was amiss. He found the door open, and in the front room, which is bare of furniture, discovered the body of a gentleman, well dressed, and having cards in his pocket bearing the name of Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, USA. Nhân viên của chúng tôi khi tuần tra đã thấy ánh đèn ở đó vào khoảng 2 giờ sáng, và vì đó là một căn nhà bỏ không nên hồ nghi có chuyện bất thường. Nhân viên thấy cửa chính mở ngỏ, và trong tiền phòng không hề có đồ đạc gì. Đã phát hiện xác chết của một người quý phái, ăn mặc sang trọng. Trong túi có những tấm thiếp mang tên Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, USA. There had been no robbery. Nor is there any evidence as to how the man met his death. There are marks of blood in the room, but there is no wound upon his person. We are at a loss as to how he came into the empty house. Indeed, the whole affair is a puzzler. If you can come round to the house any time before 12, you will find me there. Không hề có dấu hiệu trộm cướp mà cũng không hề có chứng cứ cho biết người này đã chết như thế nào. Có nhiều vết máu trong căn phòng nhưng không hề có vết thương trên thân thể người chết. Chúng tôi lúng túng không rõ làm sao ông ta lại vào căn nhà bỏ không này. Thực tế thì toàn bộ vụ việc là một vấn đề nan giải. Nếu như ông có thể quá bộ đến căn nhà ấy vào bất cứ lúc nào trước 12 giờ trưa, ông sẽ gặp tôi ở đó. I have left everything in statu quo until I hear from you. If you are unable to come, I shall give you fuller details, and would esteem it a great kindness if you would favor me with your opinion. Yours faithfully, Tobias Gregson. Tôi đã để mọi thứ nguyên hiện trạng cho đến khi được nghe ý kiến của ông. Nếu như ông không đến được, tôi sẽ cung cấp những chi tiết đầy đủ hơn.
và sẽ hết sức cảm kích nếu như ông có thể giúp cho tôi ý kiến. Kính thư Tobias Gregson. Chú thích. In statu quo. Thuật ngữ tiếng Latin. Mọi thứ vẫn ở nguyên trạng. Gregson is the smartest of the Scotland Yarders. My friend remarked. He and Lestrade are the pick of a bad lot. They are both quick and energetic. But conventional. Shockingly so. They have their knives into one another. 2. They are as jealous as a pair of professional beauties. There will be some fun over this case if they are both put upon the scent. Gregson là người tài trí nhất ở sở cảnh sát London đấy. Anh bạn tôi lên tiếng. Trong một đám tệ hại thì ông ta và Lestrade ưu tú nhất. Cả hai đều nhanh nhẹn và năng động. Nhưng theo lối cũ, cực kỳ cũ, hai người này lại chẳng ai ưa ai. Họ cứ đố kỵ nhau như hai mỹ nhân của giới thượng lưu. Vụ này sẽ thú vị đấy nếu như cả hai cùng vào cuộc điều tra. I was amazed at the calm way in which he rippled on. Surely there is not a moment to be lost. I cried. Shall I go and order you a cab? I'm not sure about whether I shall go. I am the most incurably lazy devil that ever stood in shoe leather. That is, when the fit is on me. For I can be spry enough at times. Tôi hết sức ngạc nhiên với cách nói đều đều bình thản của anh. Tôi kêu lên. Nhất định là không được chậm trễ một phút nào. Tôi đi gọi xe cho anh nhé. Tôi không chắc là có cần đi hay không. Tôi là con quỷ lười biếng hết thuốc chữa nhất trần đời xưa nay. Ý tôi là khi tôi lên cơn lười. Bởi vì nhiều lúc tôi cũng nhanh nhẹn lắm. Why? It is just such a chance as you have been longing for. My dear fellow. What does it matter to me? Supposing I unravel the whole matter. You may be sure that Gregson, Lestrade, and company will pocket all the credit. That comes of being an unofficial personage. Ồ, đây chính là cái cơ hội mà anh vẫn mong chờ đấy thôi. Anh bạn thân mến ơi, việc này thì quan trọng gì với tôi chứ? Giả sử là tôi làm sáng tỏ được toàn bộ vấn đề đi. Anh có thể tin chắc rằng Gregson, Lestrade và cả đám kia sẽ hưởng hết mọi công lao. Tất cả chỉ vì tôi không có danh chính ngôn thuận. But he begs you to help him. Yes. He knows that I am his superior. And acknowledges it to me. But he would cut his tongue out before he would own it to any third person. However, we may as well go and have a look. I shall work it out on my own hook. I may have a laugh at them if I have nothing else. Come on. Nhưng ông ta đã xin anh giúp đỡ. Đúng. Ông ta biết là tôi giỏi hơn và đã thừa nhận điều đó với tôi. Nhưng ông ta thà cắn đứt lưỡi còn hơn thừa nhận điều đó với một kẻ thứ ba. Dù sao chúng ta cũng nên thử tới xem qua một cái. Tôi nghĩ tôi sẽ tự mình giải quyết. Nếu không được cái gì thì tôi cũng có thể cười nhạo họ. Đi nào. He hustled on his overcoat. And bustled about in a way that showed that an energetic fit had superseded the apathetic one. Get your hat, he said. You wish me to come? Yes. If you have nothing better to do. Anh hấp tấp mặc áo khoác, và lăng xăng tới lui với điệu bộ cho thấy một cơn hứng khởi mạnh mẽ đã thế chỗ cho trạng thái thờ ơ. Lấy mũ đi chứ, anh nói. Anh muốn tôi đi cùng ư? Đúng vậy, nếu như anh không có việc gì hay ho hơn. A minute later we were both in a hansom, driving furiously for the Brixton Road. It was a foggy, cloudy morning, and a dun-colored veil hung over the housetops, looking like the reflection of the mud-colored streets beneath. Một phút sau cả hai chúng tôi đã đón một chiếc xe ngựa nhỏ,
phóng nước đại tới đường Brixton. Đó là một buổi sáng mây mù, u ám, một màn sương nâu xám bao trùm các mái nhà, trông như hình ảnh phản chiếu của những con đường màu bùn bên dưới. My companion was in the best of spirits, and prattled away about Cremona fiddles, and the difference between a Stradivarius and an Amati. As for myself, I was silent, for the dull weather, and the melancholy business upon which we were engaged, depressed my spirits. Anh bạn tôi đang cao hứng tột độ và cứ nói thao thao về những cây vĩ cầm Cremona, về sự khác biệt giữa đàn Stradivarius và đàn Amati. Về phần mình, tôi im lặng bởi cái thời tiết ảm đạm, và công việc bi thương mà chúng tôi can dự vào đã khiến tôi sa sút tinh thần. You don't seem to give much thought to the matter in hand, I said at last, interrupting Holmes' musical disquisition. No data yet, he answered. It is a capital mistake to theorize before you have all the evidence. It biases the judgment. Coi bộ anh chẳng bận tâm gì mấy đến vấn đề đang cấp thiết. Cuối cùng tôi lên tiếng, cắt ngang bài giảng giải âm nhạc của Holmes. Đã có dữ kiện nào đâu? Anh đáp, chưa có đủ hết chứng cứ mà đã đặt ra giả thuyết là một sai lầm nghiêm trọng đấy. You will have your data soon, I remarked, pointing with my finger. This is the Brixton Road, and that is the house, if I am not very much mistaken. So it is. Stop. Driver. Stop. We were still 100 yards or so from it, but he insisted upon our alighting, and we finished our journey upon foot. Dữ kiện thì anh sẽ có ngay thôi. Tôi vừa nói vừa chỉ tay. Nếu như tôi không lầm thì đây là đường Brixton, còn kia là căn nhà đó. Chứ còn gì nữa? Dừng lại. Bác xã X ơi. Dừng. Chúng tôi còn cách căn nhà chừng 100 yard nhưng anh khăng khăng đòi xuống. Và chúng tôi đi bộ hết đoạn đường còn lại. Number 3. Lauriston Gardens wore an ill-omened and minatory look. It was one of 4 which stood back some little way from the street, 2 being occupied and 2 empty. Vẻ đe dọa và điềm giữ bao trùm nhà số 3 Lauriston Garden. Đó là một trong 4 căn nhà nằm lùi xa đường cái một chút. 2 căn có người ở còn 2 căn bỏ trống. The latter looked out with 3 tiers of vacant melancholy windows, which were blank and dreary, save that here and there a to let card had developed like a cataract upon the bleared panes. A small garden sprinkled over with a scattered eruption of sickly plants separated each of these houses from the street, and was traversed by a narrow pathway, yellowish in color, and consisting apparently of a mixture of clay and of gravel. 2 căn bỏ trống hướng mặt ra đường với 3 hàng cửa sổ sầu não, trống trơ và ảm đạm, ngoại trừ đây đó một tấm bảng cho thuê, hiện ra như một vết ố trên những tấm kính xỉn đục. Mỗi căn nhà cách đường cái một khu vườn nhỏ điểm xuyết những bụi cây còi cọc nhô lên lộn xộn, cắt ngang khu vườn là một đường đi hẹp, màu vàng ạch, rõ ràng là một hỗn hợp của đất sét và sỏi. The whole place was very sloppy from the rain which had fallen through the night. The garden was bounded by a 3-foot brick wall with a fringe of wood rails upon the top. And against this wall was leaning a stalwart police constable, surrounded by a small knot of loafers, who craned their necks, and strained their eyes in the vain hope of catching some glimpse of the proceedings within. Toàn bộ chốn này đầy những vũng nước đọng lại từ cơn mưa đổ xuống đêm qua. Khu vườn được bao bọc bằng một bức tường gạch cao 3 foot, bên trên là hàng rào bằng những cọc gỗ. Đang dựa lưng vào bức tường là một anh cảnh binh vạm vỡ, và bu quanh anh ta là một đám người rảnh công dỗi việc đang rướn cổ.
căng mắt với hy vọng hão huyền là sẽ thấy được chuyện gì đó đang diễn ra bên trong. I had imagined that Sherlock Holmes would at once have hurried into the house and plunged into a study of the mystery. Nothing appeared to be further from his intention. Tôi cứ hình dung Sherlock Holmes sẽ lập tức ào vào căn nhà và bắt tay vào cuộc điều tra bí ẩn này ngay. Ý đồ của anh hoàn toàn không hề giống như tôi tưởng tượng. With an air of nonchalance which, under the circumstances, seemed to me to border upon affectation, he lounged up and down the pavement and gazed vacantly at the ground, the sky, the opposite houses and the line of railings. Having finished his scrutiny, he proceeded slowly down the path, or rather down the fringe of grass which flanked the path, keeping his eyes riveted upon the ground. Anh cứ tha thẩn đi tới đi lui trên vỉa hè, ánh mắt xa xăm nhìn trời, nhìn đất, nhìn những căn nhà đối diện và nhìn dãy cọc gỗ hàng rào, với một vẻ phớt tỉnh mà trong tình huống như thế này tôi cho là làm bộ làm tịch. Hết nhìn ngó, anh lại từ từ đi tiếp dọc theo con đường nhỏ, hay nói đúng hơn là đi men theo rìa cỏ mọc bên lối đi, mắt cắm xuống đất. Twice he stopped, and once I saw him smile, and heard him utter an exclamation of satisfaction. There were many marks of footsteps upon the wet clayey soil, but since the police had been coming and going over it, I was unable to see how my companion could hope to learn anything from it. Still I had had such extraordinary evidence of the quickness of his perceptive faculties, that I had no doubt that he could see a great deal which was hidden from me. Có 2 lần anh dừng bước, và một lần tôi thấy anh mỉm cười rồi nghe anh thốt lên một tiếng hài lòng. Trên mặt đất ướt nhão có nhiều dấu chân, nhưng vì cảnh sát đã qua lại dẫm nát chỗ này, tôi không thể nào biết anh bạn mình làm sao còn hy vọng tìm hiểu được gì ở đấy. Dù vậy, tôi đã có bằng chứng phi thường về những khả năng nhận biết nhanh nhạy của anh, nên tôi tin chắc anh có thể thấy rất nhiều điều mà tôi không tài nào nhìn ra. At the door of the house we were met by a tall, white-faced, flaxen-haired man, with a notebook in his hand, who rushed forward and wrung my companion's hand with effusion. "It is indeed kind of you to come," he said. "I have had everything left untouched." Ra đón chúng tôi ở cửa chính căn nhà là một người cao lớn, mặt trắng, tóc vàng, tay cầm cuốn sổ. Ông ta chạy ào tới và siết chặt bàn tay anh bạn tôi đầy cảm kích. "Ông đến đây thật quý hóa quá," ông ta nói. "Tôi đã để nguyên mọi thứ không động vào." "Except that," my friend answered, pointing at the pathway. "If a herd of buffaloes had passed along there could not be a greater mess. No doubt, however, you had drawn your own conclusions, Gregson, before you permitted this." "Trừ chỗ kia," anh bạn tôi vừa đáp lời vừa chỉ tay ra con đường nhỏ. "Một đàn trâu mà băng qua đây cũng không thể nào dẫm đạp bầy hầy hơn được. Nhưng chắc chắn là ông đã tự rút ra kết luận trước khi ông cho phép như thế. Ông Gregson nhỉ?" "I have had so much to do inside the house," the detective said evasively. "My colleague, Mr. Lestrade, is here. I had relied upon him to look after this." "Tôi có quá nhiều việc phải làm ở trong nhà," viên thanh tra nói chống chế. "Đồng sự của tôi, ông Lestrade, cũng ở đây. Tôi phải nhờ cậy ông ấy trông nom phía ngoài này." Holmes glanced at me and raised his eyebrows sardonically. "With two such men as yourself and Lestrade upon the ground, there will not be much for a third party to find out," he said. Holmes liếc nhìn tôi và nhướng mày ra vẻ mỉa mai. Anh nói, "Đã có 2 vị như ông đây và Lestrade ở hiện trường thì có còn gì cho kẻ thứ ba phát hiện nữa đâu."
Gregson rubbed his hands in a self-satisfied way. I think we have done all that can be done. He answered. It's a queer case though. And I knew your taste for such things. Gregson xoa hai bàn tay vào nhau một cách tự mãn. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm hết những gì có thể làm. Dẫu sao đây cũng là một vụ lạ lùng. Và tôi biết những vụ như thế này đúng với sở thích của ông. You did not come here in a cab? Asked Sherlock Holmes. No, sir. Nor Lestrade. No, sir. Then let us go and look at the room. With which inconsequent remark he strode on into the house, followed by Gregson, whose features expressed his astonishment. Ông tới đây không phải bằng xe ngựa đấy chứ? Sherlock Holmes hỏi. Đúng đó, thưa ông. Lestrade cũng thế à? Cũng vậy, thưa ông. Vậy thì chúng ta vào xem qua căn phòng đi. Với câu nói vu vơ ấy, anh sải bước đi vào nhà. Theo sau là Gregson với nét mặt lộ rõ ngạc nhiên. A short passage, bare planked and dusty, led to the kitchen and offices. Two doors opened out of it to the left and to the right. One of these had obviously been closed for many weeks. Một hành lang ngắn, sàn lát ván không trải thảm và đầy bụi bặm, dẫn vào nhà bếp và các phòng làm việc. Hai cánh cửa mở ra hai bên hành lang. Một cánh cửa rõ ràng đã đóng kín suốt nhiều tuần lễ. The other belonged to the dining room, which was the apartment in which the mysterious affair had occurred. Holmes walked in, and I followed him with that subdued feeling at my heart which the presence of death inspires. Cửa kia dẫn vào phòng ăn và đó chính là căn phòng đã xảy ra sự việc bí ẩn. Holmes bước vào, và tôi đi theo anh với cảm giác u uất trong lòng khi phải chứng kiến cảnh chết chóc. It was a large square room, looking all the larger from the absence of all furniture. A vulgar flaring paper adorned the walls, but it was blotched in places with mildew, and here and there great strips had become detached and hung down, exposing the yellow plaster beneath. Đó là một căn phòng lớn hình vuông, chẳng có đồ đạc gì nên trông càng rộng lớn hơn. 4 bức tường trang trí bằng giấy dán tường lè lè tầm thường, nhưng nhiều chỗ đã hoen ố vì mốc meo, rải rác nhiều chỗ, giấy dán tường đã bong ra và rũ thõng xuống, phơi trần lớp vữa vàng phía sau. Opposite the door was a showy fireplace, surmounted by a mantelpiece of imitation white marble. On one corner of this was stuck the stump of a red wax candle. The solitary window was so dirty that the light was hazy and uncertain, giving a dull gray tinge to everything, which was intensified by the thick layer of dust which coated the whole apartment. Đối diện cánh cửa này là một lò sưởi kiểu cách vô trương, mặt bệ bên trên làm giả đá cẩm thạch trắng. Ở một góc bệ lò sưởi còn dính một cây nến sáp đỏ chỉ còn trơ phần gốc. Khung cửa sổ độc nhất bẩn thỉu tới mức ánh sáng rọi qua mờ đi, và cứ chập chờn nhuộm xám mọi vật trong phòng. Cái sắc xám ấy lại càng thêm xỉn đục vì những lớp bụi dày phủ kín toàn bộ căn phòng. All these details I observed afterwards. At present my attention was centered upon the single grim motionless figure, which lay stretched upon the boards, with vacant sightless eyes staring up at the discolored ceiling. Mọi chi tiết đó lúc sau tôi mới quan sát kỹ. Còn lúc này sự chú ý của tôi chỉ tập trung vào một hình thù bất động thảm thương, nằm dài trên những tấm ván sàn, đôi mắt vô hồn trừng trừng nhìn lên trần nhà ố màu.
It was that of a man about 43 or 44 years of age. Middle-sized. Broad-shouldered. With crisp curling black hair. And a short stubbly beard. He was dressed in a heavy broadcloth frock coat and waistcoat. With light-colored trousers. And immaculate collar and cuffs. A top hat, well brushed and trim, was placed upon the floor beside him. Đó là một người đàn ông tuổi trạc 43 hay 44, tầm vóc trung bình, bờ vai rộng, mái tóc đen xoăn tít, để râu quay nón lởm chởm. Ông ta mặc áo choàng bằng vải len dày, áo gi lê, quần màu sáng, cổ áo và hai cổ tay áo sạch bong. Nằm trên sàn nhà cạnh ông ta là chiếc mũ chóp cao được trải chuốt tươm tất. His hands were clenched and his arms thrown abroad, while his lower limbs were interlocked as though his death struggle had been a grievous one. On his rigid face there stood an expression of horror, and as it seemed to me, of hatred, such as I have never seen upon human features. Hai bàn tay người này nắm chặt, hai cánh tay dang rộng, còn hai chân lại quắp vào nhau như thể đã chống chọi khổ sở với cái chết. Trên gương mặt cứng đờ in hằn nét kinh hoàng, và một vẻ căm hờn mà tôi chưa từng thấy biểu lộ trên diện mạo con người. This malignant and terrible contortion, combined with the low forehead, blunt nose, and prognathous jaw gave the dead man a singularly simious and ape-like appearance, which was increased by his writhing, unnatural posture. I have seen death in many forms, but never has it appeared to me in a more fearsome aspect than in that dark grimy apartment, which looked out upon one of the main arteries of suburban London. Nét mặt rúm gió kinh khủng và hiểm ác này, kết hợp với vầng trán thấp, cái mũi tẹt, và quai hàm chìa ra phía trước khiến cho người chết trông giống khỉ đến lạ lùng, và càng giống khỉ hơn nữa bởi cái tư thế quằn quại lạ thường. Đã từng thấy sự chết chóc dưới nhiều hình thức, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cái chết nào lại khiến mình ghê sợ như trong căn phòng bẩn thỉu tối tăm, hướng ra trục lộ chính của khu ngoại ô London này. Lestrade, lean and ferret-like as ever, was standing by the doorway, and greeted my companion and myself. This case will make a stir, sir, he remarked. It beats anything I have seen. And I am no chicken. There is no clue, said Gregson. None at all, chimed in Lestrade. Lestrade, gầy còm và bé chắt như con trồn, đứng ở ngưỡng cửa từ hồi nào, cất tiếng chào hai chúng tôi. Vụ này sẽ gây xôn xao đó, quý vị, ông ta nói. Nó kỳ lạ hơn bất cứ vụ nào tôi đã gặp, mà tôi thì đâu phải hạng gà mờ. Không có manh mối gì à? Gregson hỏi. Chẳng có gì hết, Lestrade đáp. Sherlock Holmes approached the body, and, kneeling down, examined it intently. You are sure that there is no wound? He asked, pointing to numerous gouts and splashes of blood which lay all round. Positive, cried both detectives. Sherlock Holmes tiến lại gần xác chết rồi quỳ xuống kiểm tra chăm chú. Các ông có chắc là không có vết thương nào không? Anh vừa hỏi vừa chỉ những vết máu vương vãi chung quanh. Chắc chắn. Cả hai thanh tra đồng thanh lên tiếng. Then, of course, this blood belongs to a second individual, presumably the murderer. If murder has been committed, it reminds me of the circumstances attendant on the death of Van Jansen in Utrecht, in the year 34. Do you remember the case? Gregson. Như vậy hẳn nhiên máu này là của kẻ thứ hai.
Đoán chừng là kẻ sát nhân. Nếu như đây đúng là vụ giết người. Vụ này khiến tôi nhớ lại tình huống liên quan đến cái chết của Van Jansen ở Utrecht vào năm 1834. Ông còn nhớ vụ đó không? Gregson. No, sir. Read it up. You really should. There is nothing new under the sun. It has all been done before. Không, thưa ông. Hãy đọc nhiều vào. Nên đọc đi. Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Mọi chuyện đã từng xảy ra trước kia rồi. As he spoke, his nimble fingers were flying here, there, and everywhere, feeling, pressing, unbuttoning, examining, while his eyes wore the same far-away expression which I have already remarked upon. Trong lúc nói chuyện, những ngón tay lanh lẹ của anh di chuyển thoăn thoắt khắp mọi nơi. Lúc đè mạnh, lúc mở khuy áo, lúc nắn bóp, trong khi đôi mắt anh lại hiện rõ chính cái vẻ xa xăm, đờ đẫn mà tôi từng đề cập đến. So swiftly was the examination made, that one would hardly have guessed the minuteness with which it was conducted. Finally, he sniffed the dead man's lips, and then glanced at the soles of his patent leather boots. Cuộc khám xét được tiến hành mau lẹ tới mức không ai có thể đoán được nó tỉ mỉ đến mức nào. Cuối cùng, anh ngửi đôi môi của cái xác, rồi nhìn xuống đế đôi gệt da bóng của người chết. He has not been moved at all, he asked. No more than was necessary for the purposes of our examination. You can take him to the mortuary now, he said. There is nothing more to be learned. Người này không hề bị rời chỗ đấy chứ? Anh hỏi. Vẫn nguyên đấy. Chúng tôi chỉ động vào để kiểm tra thôi. Giờ thì các ông đưa người này vào nhà xác được rồi. Anh nói. Chẳng còn gì cần tìm hiểu thêm nữa. Gregson had a stretcher and 4 men at hand. At his call they entered the room, and the stranger was lifted and carried out. As they raised him, a ring tinkled down and rolled across the floor. Lestrade grabbed it up and stared at it with mystified eyes. Gregson đã có sẵn cáng và 4 người khiêng cáng. Nghe ông gọi, họ đi vào căn phòng và kẻ xa lạ kia được nhấc lên đưa ra ngoài. Lúc họ đỡ người chết lên, một chiếc nhẫn rơi xuống kêu lanh canh rồi lăn tròn trên sàn nhà. Lestrade tóm lấy và đưa lên nhìn chòng chọc với ánh mắt hoang mang. There's been a woman here, he cried. It's a woman's wedding ring. He held it out, as he spoke, upon the palm of his hand. We all gathered round him and gazed at it. There could be no doubt that that circlet of plain gold had once adorned the finger of a bride. Đã có một người đàn bà ở đây. Ông ta kêu lên. Đây là cái nhẫn cưới của phụ nữ. Vừa nói ông ta chìa chiếc nhẫn trên lòng bàn tay ra. Tất cả chúng tôi bu quanh Lestrade nhìn chăm chú. Không thể hồ nghi gì nữa. Chiếc nhẫn vàng trơn này đã từng tô điểm ngón tay của một cô dâu. This complicates matters, said Gregson. Heaven knows. They were complicated enough before. You're sure it doesn't simplify them, observed Holmes. There's nothing to be learned by staring at it. What did you find in his pockets? Cái này làm vấn đề phức tạp thêm. Gregson nói. Có trời chứng giám. Không có nó thì mọi thứ đã đủ phức tạp lắm rồi. Ông chắc là nó không đơn giản hóa mọi chuyện đấy chứ. Hôm nhận xét, cứ nhìn chằm chằm vào nó thì cũng chẳng biết được gì. Ông đã tìm thấy gì trong các túi áo túi quần người chết? We have it all here, said Gregson.
pointing to a litter of objects upon one of the bottom steps of the stairs. A gold watch. Number 97163. By Barode. Of London. Gold Albert chain. Very heavy and solid. Gold ring. With Masonic device. Gold pin. Bulldog's head. With rubies as eyes. Chúng tôi còn giữ hết đây này. Grayson chỉ về phía một mớ đồ lộn xộn nằm trên mấy bậc thang dưới cùng. Một đồng hồ vàng. Số 97.163. Do nhà Barod ở London sản xuất. Một dây đeo đồng hồ. Rất nặng và bằng vàng ròng. Một nhẫn vàng có chạm huy hiệu hội tam điểm. Một ghim cài cà vạt bằng vàng. Có hình đầu chó với hai con mắt bằng hồng ngọc. Russian leather card case. With cards of Enoch J. Drebber of Cleveland. Corresponding with the E. J. D. Upon the linen. No purse. But loose money to the extent of £7.13. Pocket edition of Boccaccio's Decameron, with name of Joseph Stangerson upon the fly leaf. 2 letters. One addressed to E. J. Drebber and one to Joseph Stangerson. Một hộp danh thiếp bằng da Nga, với những tấm thiếp in tên Inixi, Drebber ở Cleveland, tương ứng với mấy chữ tắt EGD thêu trên áo. Không có ví tiền nhưng có một số tiền lẻ tổng cộng là 7 bảng 13 shilling. Một ấn bản bỏ túi cuốn Decameron của Boccaccio. Trên trang lót có ghi tên Joseph Stangerson. 2 lá thư. Một lá gửi cho E.G. Drebber và một lá cho Joseph Stangerson. At what address? American Exchange. Strand. To be left till called for. They are both from the Guion Steamship Company. And refer to the sailing of their boats from Liverpool. It is clear that this unfortunate man was about to return to New York. Ở địa chỉ nào? Sở hối đoái Hoa Kỳ. Postchan. Người nhận sẽ đến lấy. Cả hai lá thư đều gửi từ hãng tàu thủy Guion và đều nói về lịch tàu rời cảng Liverpool. Rõ ràng là kẻ xấu số này đã định quay về New York. Have you made any inquiries as to this man? Stangerson. I did it at once. Sir. Said Gregson. I have had advertisements sent to all the newspapers. And one of my men has gone to the American Exchange. But he has not returned yet. Ông đã điều tra gì về gã Stangerson này chưa? Tôi đã làm ngay việc đó rồi. Grayson nói. Tôi đã cho gửi báo cáo đến mọi nhật báo. Và một người của tôi đã tới sở hối đoái Hoa Kỳ nhưng vẫn chưa về. Have you sent to Cleveland? We telegraphed this morning. How did you word your inquiries? We simply detailed the circumstances. And said that we should be glad of any information which could help us. Ông có gửi sang Cleveland không? Sáng nay tôi gửi điện tín rồi. Thế ông viết các yêu cầu ra làm sao? Chúng tôi chỉ kể rõ các tình huống, và nói sẽ rất cảm kích với bất kỳ thông tin nào có thể giúp ích chúng tôi. You did not ask for particulars on any point which appeared to you to be crucial. I asked about Stangerson. Nothing else. Is there no circumstance on which this whole case appears to hinge? Will you not telegraph again? I have said all I have to say, said Gregson, in an offended voice. Thế ông không hỏi chi tiết về bất kỳ điểm nào mà ông thấy quan trọng sao? Tôi có hỏi về Stangerson. Thế thôi à?
Không hề có tình huống nào làm mấu chốt cho toàn bộ vụ này sao? Ông sẽ không gửi thêm điện tín ư? Tôi đã nói hết những gì cần nói. Gregson nói, giọng ra chiều phật ý. Sherlock Holmes chuckled to himself, and appeared to be about to make some remark, when Lestrade, who had been in the front room while we were holding this conversation in the hall, reappeared upon the scene, rubbing his hands in a pompous and self-satisfied manner. Sherlock Holmes nén cười rồi định nói gì đó thì Lestrade lại xuất hiện. Nãy giờ Lestrade vẫn ở trong tiền phòng, trong khi chúng tôi nói chuyện ở hành lang. Bây giờ ông ta đi ra, hai bàn tay xoa vào nhau với điệu bộ dương dương tự đắc. Mr. Gregson, he said, I have just made a discovery of the highest importance, and one which would have been overlooked had I not made a careful examination of the walls. The little man's eyes sparkled as he spoke, and he was evidently in a state of suppressed exultation at having scored a point against his colleague. Ông Gregson, ông ta nói, tôi vừa phát hiện một chi tiết cực kỳ quan trọng, mà chắc sẽ bị bỏ sót nếu như không có tôi đây kiểm tra kỹ các bức tường. Người đàn ông thấp bé này miệng nói mà ánh mắt cứ sáng rực lên. Rõ ràng là ông ta đang cố kiềm chế sự đắc chí vì đã thắng được đồng nghiệp một điểm. Come here, he said, bustling back into the room, the atmosphere of which felt clearer since the removal of its ghastly inmate. Now, stand there. He struck a match on his boot and held it up against the wall. Look at that, he said, triumphantly. Tới đây, ông ta vừa nói vừa lăng xăng quay lại căn phòng. Không khí bên trong giường như sáng sủa hơn từ khi cái xác kia được chuyển đi. Đấy, cứ đứng ở đó. Ông ta quẹt một que diêm vào chiếc gệt rồi đưa ánh lửa lên sát bức tường. Nhìn đây này, Lestrade đắc thắng reo lên. I have remarked that the paper had fallen away in parts. In this particular corner of the room a large piece had peeled off, leaving a yellow square of coarse plastering. Across this bare space there was scrawled in blood-red letters a single word. Rach. Lúc trước tôi đã nói là các tấm giấy dán tường đã bong tróc nhiều chỗ. Ở ngay góc phòng này, một miếng giấy lớn đã được lột ra, phơi ra một mảng vôi vữa màu vàng hình vuông. Vắt ngang qua khoảng trống này là những mẫu tự màu đỏ máu nguệch ngoạc thành một từ duy nhất, Greg. What do you think of that? Cried the detective, with the air of a showman exhibiting his show. This was overlooked because it was in the darkest corner of the room, and no one thought of looking there. The murderer has written it with his or her own blood. See this smear where it has trickled down the wall. Quý vị thấy sao? Viên thanh tra thốt lên với giọng điệu của một ông bầu gánh xiếc đang quảng cáo chương trình. Chi tiết này bị bỏ sót vì nó nằm trong góc tối nhất của căn phòng, và không người nào nghĩ đến chuyện nhìn ngó ở đây. Kẻ sát nhân đã viết bằng chính máu của y hay của ả? Hãy xem chỗ nhòe vì máu chảy giọt xuống tường đây này. That disposes of the idea of suicide anyhow. Why was that corner chosen to write it on? I will tell you. See that candle on the mantelpiece. It was lit at the time. And if it was lit, this corner would be the brightest instead of the darkest portion of the wall. Nó đã đập tan giả thiết đây là vụ tự sát. Tại sao lại chọn cái góc đó mà viết? Tôi nói cho quý vị rõ. Hãy nhìn cây nến trên bệ lò sưởi kia. Nó được thắp sáng vào lúc đó, và nếu nến thắp sáng thì góc này chính là nơi sáng sủa nhất chứ không phải mảng tường tăm tối nhất.
And what does it mean now that you have found it? Asked Gregson in a depreciatory voice. Mean? Why? It means that the writer was going to put the female name Rachel, but was disturbed before he or she had time to finish. You mark my words. When this case comes to be cleared up, you will find that a woman named Rachel has something to do with it. It's all very well for you to laugh, Mr. Sherlock Holmes. You may be very smart and clever, but the old hound is the best, when all is said and done. Giờ ông đã tìm thấy rồi. Nó có ý nghĩa gì vậy? Gregson hỏi với giọng khinh thường. Ý nghĩa? À, nó có nghĩa là người viết đã định viết chữ Rachel một cái tên của phụ nữ, nhưng đã bị gián đoạn trước khi y hay kịp viết xong. Hãy nhớ lời tôi đi. Khi vụ này đã sáng tỏ, quý vị sẽ thấy có một phụ nữ tên Rachel dính líu vào đây. Ông cứ việc cười cho thỏa mãn đi, thưa ông Sherlock Holmes. Ông có thể rất nhanh trí và thông minh, nhưng xét về mọi mặt thì con chó săn già vẫn là cừ khôi nhất. I really beg your pardon, said my companion, who had ruffled the little man's temper by bursting into an explosion of laughter. You certainly have the credit of being the first of us to find this out. And, as you say, it bears every mark of having been written by the other participant in last night's mystery. I have not had time to examine this room yet, but with your permission I shall do so now. Tôi thật lòng xin lỗi ông. Anh bạn tôi lên tiếng sau khi đã khiến con người thấp bé kia mất lòng vì một tràng cười ầm ĩ. Chắc chắn ông được ghi công là người đầu tiên trong chúng ta phát hiện ra điều này. Và như ông nói, mọi dấu vết đều cho thấy, những mẫu tự này được viết bởi một kẻ khác đã tham gia vào vụ án bí ẩn đêm qua. Tôi chưa có thời gian để kiểm tra căn phòng, nhưng xin phép ông bây giờ tôi sẽ kiểm tra. As he spoke, he whipped a tape measure and a large round magnifying glass from his pocket. With these two implements he trotted noiselessly about the room, sometimes stopping, occasionally kneeling, and once lying flat upon his face. Vừa nói anh vừa rút trong túi ra một cái thước dây và một chiếc kính lúp tròn cỡ lớn. Với hai dụng cụ này, anh thong thả đi khắp phòng mà không hề gây ra tiếng động nào. Lúc thì dừng bước, lúc thì quỳ xuống, và có lần anh nằm dài úp mặt xuống sàn. So engrossed was he with his occupation that he appeared to have forgotten our presence. For he chattered away to himself under his breath the whole time, keeping up a running fire of exclamations, groans, whistles, and little cries suggestive of encouragement and of hope. As I watched him, I was irresistibly reminded of a pure-blooded well-trained foxhound as it dashes backwards and forwards through the covert, whining in its eagerness, until it comes across the lost scent. Anh mê mải với công việc này tới mức dường như quên mất sự hiện diện của chúng tôi, bởi anh cứ liên tục lẩm bẩm một mình, cứ không ngừng thốt ra hết những tràng cảm thán, rên rỉ rồi huýt sáo và những tiếng kêu khẽ hàm ý khích lệ hay hy vọng. Quan sát anh, tôi không khỏi liên tưởng đến một con chó săn cáo thuần chủng, được huấn luyện kỹ đang sục sạo trong lùm cây, rít đầy ham hở, cho đến khi đánh hơi được con mồi lạc giấu. For 20 minutes or more he continued his researches, measuring with the most exact care the distance between marks which were entirely invisible to me, and occasionally applying his tape to the walls in an equally incomprehensible manner. Suốt 20 phút hoặc hơn, anh cứ tiếp tục vừa săm soi, vừa cẩn trọng đo đạc sao cho chính xác nhất khoảng cách giữa các điểm mốc, vốn hoàn toàn vô hình đối với tôi, và thỉnh thoảng lại đưa thước dây áp vào mấy bức tường với cùng một cung cách hoàn toàn khó hiểu đó.
In one place he gathered up very carefully a little pile of gray dust from the floor and packed it away in an envelope. Finally, he examined with his glass the word upon the wall, going over every letter of it with the most minute exactness. This done, he appeared to be satisfied, for he replaced his tape and his glass in his pocket. Ở một vị trí, anh rất cẩn thận gom một dúm bụi xám trên sàn rồi cho vào một phong bì cất đi. Anh dùng kính lúp kiểm tra chữ viết trên tường xem xét từng mẫu tự với sự chính xác chi li nhất. Kiểm tra xong, có vẻ như anh hài lòng, vì anh cất thước dây và kính lúp vào túi. They say that genius is an infinite capacity for taking pains. He remarked with a smile. It's a very bad definition, but it does apply to detective work. Người ta thường nói rằng thiên tài là khả năng chịu khó vô biên. Anh vừa nói vừa cười. Đó là một định nghĩa tầm bậy, nhưng lại đúng với công việc điều tra. Gregson and Lestrade had watched the maneuvers of their amateur companion with considerable curiosity and some contempt. They evidently failed to appreciate the fact, which I had begun to realize, that Sherlock Holmes' smallest actions were all directed towards some definite and practical end. What do you think of it, sir? They both asked. Với nhiều hiếu kỳ và có phần khinh miệt, Gregson và Lestrade đã theo dõi ông bạn nghiệp dư thao diễn nãy giờ. Hiển nhiên họ không hiểu được cái điều mà tôi đã bắt đầu nhận biết, là mọi hành động nhỏ nhặt nhất của Sherlock Holmes đều hướng tới một mục tiêu thực tế và xác định nào đó. Ông thấy thế nào? Cả hai cùng hỏi. It would be robbing you of the credit of the case if I was to presume to help you, remarked my friend. You are doing so well now that it would be a pity for anyone to interfere. There was a world of sarcasm in his voice as he spoke. Nếu tôi mạo muội giúp hai ông thì chẳng khác nào tôi cướp mất công trạng của các ông trong vụ này. Anh bạn tôi nói. Các ông đã làm giỏi quá rồi thì thật tội nghiệp cho kẻ nào muốn can thiệp vào. Trong giọng điệu anh là cả một biển trời châm biếm. If you will let me know how your investigations go, he continued, I shall be happy to give you any help I can. In the meantime, I should like to speak to the constable who found the body. Can you give me his name and address? Nếu như các ông cho tôi biết diễn tiến điều tra của các ông, anh nói tiếp, thì tôi sẽ rất vui được giúp sức nếu có thể. Còn lúc này tôi muốn nói chuyện với người cảnh binh đã phát hiện ra xác chết. Cho tôi xin tên và địa chỉ của người này được không? Lestrade glanced at his notebook. John Rance, he said. He is off duty now. You will find him at 46 Audley Court, Kennington Park Gate. Holmes took a note of the address. Lestrade liếc qua sổ tay rồi nói, John Rance, bây giờ anh ta hết viên trực rồi. Ông tới số 46, khu Audley, công viên Kennington, thì sẽ gặp anh ta. Holmes ghi lại địa chỉ. Come along, doctor, he said. We shall go and look him up. I'll tell you one thing which may help you in the case, he continued, turning to the two detectives. There has been murder done, and the murderer was a man. He was more than 6 feet high, was in the prime of life, had small feet for his height, wore coarse, square-toed boots and smoked a Trichinopoly cigar. Đi thôi, bác sĩ, anh nói, chúng ta sẽ đi tìm người này. Rồi anh quay sang hai thanh tra nói tiếp, tôi cho các ông hay một điều có thể giúp ích cho vụ này. Án mạng đã xảy ra và kẻ sát nhân là đàn ông.
Y cao hơn 6 phút, đang ở độ tuổi sung mãn nhất của cuộc đời. Có 2 bàn chân nhỏ so với chiều cao, đi đôi ghề tồi tàn mũi vuông, và hút xì gà Trichinopoli. He came here with his victim in a four-wheeled cab, which was drawn by a horse with 3 old shoes and 1 new one on his off foreleg. In all probability the murderer had a florid face, and the fingernails of his right hand were remarkably long. These are only a few indications, but they may assist you. Y tới đây cùng với nạn nhân trên một chiếc xe ngựa 4 bánh. Con ngựa kéo xe đóng 3 móng sắt cũ và 1 móng mới ở chân trước bên phải. Rất có thể kẻ sát nhân có gương mặt đỏ ửng và những móng tay trên bàn tay phải của y rất dài. Đây chỉ là vài dấu hiệu nhưng chúng có thể giúp ích cho các ông. Lestrade and Gregson glanced at each other with an incredulous smile. If this man was murdered, how was it done? Asked the former. Lestrade và Gregson nhìn nhau với nụ cười hoài nghi. Lestrade hỏi, nếu người này bị sát hại thì sát hại bằng cách nào chứ? Poison, said Sherlock Holmes curtly, and strode off. One other thing, Lestrade, he added, turning round at the door. Rach is the German for revenge, so don't lose your time looking for Miss Rachel. With which Parthian shot he walked away, leaving the 2 rivals open-mouthed behind him. Độc dược, Sherlock Holmes nói cộc lốc rồi sải bước đi. Ra đến cửa, anh quay lại nói thêm. Còn điều này nữa, Lestrade, Greg là tiếng Đức có nghĩa là báo thù. Cho nên ông đừng có mất công tìm kiếm cô Rachel nào đó làm chi. Sau lời nhận xét đanh thép cuối cùng này, anh đi luôn, để lại sau lưng 2 đối thủ há hốc mồm sửng sốt.